campo Chinen Chikung en YouTube. Tuvimos un problema con la sesión de la semana pasada, se nos perdió en la tecnología, lamentablemente, pero vamos a organizar otra clase con los maestros Carl y Helen para volverla a tener, y por lo pronto esta ya se está grabando. We are ready, Wei Lao Shi. Yeah, okay. Federico, you also can make Flavia co-host. Yes, teacher Wei. If sometime you drop down, she can. Sure, certainly. She's now also co-host. And she's going to be doing the translation today. Okay. Hello, everybody. Hong Yuan Lin Tong. Hola a todos, Kun Yuan Lin Tong. Everybody, first let we create a consciousness field. Vamos a crear todos juntos primero un campo de conciencia. Everybody close eyes. Todos cierren los ojos. Draw your consciousness inwardly. Y traigan su conciencia al interior. When consciousness from external world come to inside, firstly, you can feel the whole body. Cuando viene la conciencia del exterior al interior, primero podemos sentir todo el cuerpo. Observe the whole body inside the feeling. Observar la sensación interior del cuerpo. Observe your breathing. Observen su respiración. Observe the energy movement in the whole body everywhere. Observen el movimiento de energía en todo el cuerpo. The whole body is made up by energy. Todo el cuerpo está hecho de energía. When you relax your consciousness, observe deeper and deeper, you will feel inside is an empty space. Si relajan su conciencia y observan el interior, van a poder sentir que por dentro son un espacio vacío. Then you observe deeper and deeper. You can feel the whole body, this chi energy is vibrating gently. Si observan más y más profundo, van a sentir en todo el cuerpo esta energía vibrando suavemente. And you breathe in. Make your whole body energy move, open and close. Y la respiración hace que la energía de su cuerpo se mueva, se abra y se cierra. So observe the chi body, breathe now. Observen ahora su cuerpo de chi respirando.
Gradually, you feel your consciousness and the whole chi body merge together, become one. Poco a poco sienten cómo se conciencia el campo y su cuerpo de chi se fusionan, formando uno. And now you observe whether you have some thoughts. Ahora observen si tienen algunos pensamientos. Then observe itself state. Entonces el observador se observa a sí mismo, observa su estado. Yeah, deep inside, realize you are the observer. Profundamente en el interior nos damos cuenta que somos el observador. Totally relax consciousness. Completamente relajados. When the observer observes itself, it becomes awakening. Cuando el observador se observa a sí mismo, se despierta, se vuelve un estado de despertar. This state is very pure, very peaceful. Este estado es muy puro, es muy pacífico. Relax more. Relájense más. Feel the pure observer is totally open, no any limitation. Sientan como el observador puro está completamente abierto, no tiene ninguna limitación. We call this awakening consciousness state 明觉. A este estado de conciencia en despertar le llamamos Minyue. When we come to this level, we go beyond the attachments of external world and the physical body. Cuando estamos a este nivel de conciencia despierta, vamos más allá de los apegos del mundo exterior y de nuestro cuerpo físico. We just feel consciousness and the infinite universe are one. Solo sentimos como la conciencia y el universo infinito son uno mismo. If we constantly stay in this state, universal chi will continuously nourish our life. Si permanecemos constantemente en este estado,
el chi del universo, el chi original, va a nutrir constantemente nuestra vida. In this state, our consciousness merge together from a awakening consciousness field. En este estado, nuestras conciencias se integran, se fusionan en un gran campo de conciencia. In this consciousness field, everybody love each other, support each other heart to heart. En este campo de conciencia, todos se aman entre sí, todos se apoyan entre sí, corazón con corazón. This awakening consciousness bring university observe head inner space. Esta conciencia despierta trae el chi del universo y observa el espacio interior de la cabeza. Head inner space open merge into universe. El espacio interior de la cabeza se abre y se fusiona con el universo. Observe neck inner space. Observen el espacio interior del cuello. Neck inner space merge into universe. El espacio interior del cuello se fusiona con el universo. Observe shoulders and arms inner space. Observamos el espacio interior de los hombros y los brazos. Open, merge into universe. Abierto, se fusiona con el universo. This awakening consciousness bring university observe chest inner space. Esta conciencia despierta trae el chi del universo y observa el interior del pecho. Observe arms inner space. Observa el espacio interior de los brazos. Feel inside become very pure empty space. Sientan como el interior se vuelve un espacio puro y vacío. Open, merge into universe. Abrimos, nos fusionamos con el universo. Observe abdomen inner space. Observamos el espacio interior del abdomen. Open, merge into universe. Abrimos, nos fusionamos con el universo. This pure awakening consciousness bring university go through central nervous system, spine inside. La conciencia despierta trae el chi puro del universo y se fusiona. Observa el interior del sistema nervioso central y de la columna vertebral. Open, merge into universe. Abrimos, nos fusionamos con el universo. Observe throughout legs inner space. Observamos a través del espacio interior de las piernas. Open, merge into universe. Abrimos,
Nos fusionamos con el universo. Observe itself again. El observador se observa a sí mismo nuevamente. The awakening consciousness, 明觉, merge with the whole universe. La conciencia despierta, Minyue, se fusiona con todo el universo. Inche observe throughout the whole chi body inner space. Minyue observa a través de todo el cuerpo de chi en su interior. Feel the whole body inside is very deep, very pure. Sentimos como el cuerpo en el interior es muy profundo. El espacio es profundo y puro. You totally surrender in this state. Nos rendimos completamente a este estado. Universal purity continuously come to inside, nourish inside. El chi del universo llega abundante al interior, nutriendo el interior, Purify and transform inside. purificando y transformando el interior. Inner space from deep inside open. Desde lo profundo del espacio interior, abrimos. Deep, deep inside, continuously open. Muy, muy profundo desde el interior, abrimos continuamente. Feel very, very harmonious. Sientan mucha armonía. Maintain in this conscious entirety, beautiful entirety state. Manténganse en esta conciencia de completud, en este hermoso estado de conciencia. Open eyes slowly. Abrimos los ojos lentamente. Of course, you also can continue and close the eyes, enjoying this state and listen my lecture. Pueden continuar disfrutando este estado con los ojos cerrados y escuchar la conferencia. Yeah, we practice 智能气功. We need to bring our good qigong state in daily life. Cuando practicamos Chinen Chikung necesitamos tener siempre un buen estado en nuestra vida cotidiana. Many people think 智能气功 is just some methods. We practice the methods is qigong practice. Hay muchas personas que piensan que el Chinen Chikung es practicar los métodos.
Actually, when you practice Zhen Qigong to middle level, you have to practice your consciousness in daily life. Ya a un nivel medio de la práctica de Chin en Chikung tenemos que practicar con nuestra conciencia en la vida cotidiana. You have to improve your consciousness abilities to control your emotions. Necesitamos manejar nuestras habilidades para controlar nuestras emociones, para manejarlas. You have to practice your consciousness in daily life relationships. Necesitamos practicar con la conciencia en nuestras relaciones en la vida cotidiana. There are some relationships very, very important in our daily life. Hay muchas relaciones que son muy importantes en nuestra vida cotidiana. First one is family relationships. La primera son las relaciones con nuestra familia. So we need to know how can we practice relationships between yourself and your partner. Se preguntan cómo podemos practicar con las relaciones entre nosotros y nuestra pareja. Yeah, now everybody, you from your pure consciousness, you think what kind of relationships you have in your daily life now. Ahora, desde lo profundo de su conciencia, piensa en qué tipo de relaciones tienen en su vida cotidiana ahora. You and your husband, your wife, your children, your parents. Ustedes con su pareja, con sus hijos. You observe your inside. If you are satisfied on those relationships. Observen en su interior si se sienten satisfechos con estas relaciones. Because those relationships make emotions, consciousness blockages for our life. Porque estas relaciones pueden provocar emociones que generen bloqueos en nuestra vida. Then our chi will be blocked and our physical body will have problems. Entonces se bloquearía nuestro chi en el cuerpo y esto generaría problemas en nuestro cuerpo físico. So actually, many emotional problems, even mental problems, and physical body problems are the problem of relationships. Así que muchos de nuestros problemas mentales, emocionales o físicos son derivados de problemas en nuestras relaciones. You can imagine if every day you and your wife, your husband, or your family person are very harmonious, are very happy, then what's your energy feeling? Imagínense si ustedes todos los días tienen una relación muy feliz con su pareja, con sus familiares, ¿cómo sería la sensación de su energía? Yeah, many people want to have a beautiful relationships, but in the reality, it's not like that. Muchas personas quisieran tener unas relaciones muy hermosas, pero en la realidad esto no sucede. Before you marry with somebody, you always imagine when we come together in the future,
the life will become very, very beautiful. Al Very principio, joyful. cuando ustedes se casan con alguien, piensan y se imaginan que su vida va a ser siempre muy alegre, muy hermosa. But when you come together, stay together longer time, then it's not like that. Conflict happened. Pero muchas veces cuando ya están juntos por mucho tiempo, esta no es la realidad, suceden conflictos. What's the reason? We need research. Necesitamos investigar cuál es la razón de esto. Okay. For resolve those problems that made by both sides, we need to observe our inside, change our inside old patterns. Para poder observar, para poder entender estos problemas que vienen del exterior, en realidad necesitamos observar nuestro interior y cambiar desde el interior nuestros viejos patrones. Before, when you have a conflict with your partner, you always think, you are wrong, you made me unhappy. Your consciousness is going to outside. Antes, cuando tendrían un problema con su pareja, pensaban, tú estás mal, tú eres el que me haces daño. Es decir, la conciencia se iba hacia el exterior. Yeah. Now, everybody, you check your consciousness, whether it's true. Ahora todos chequen su conciencia y vean si esto es verdadero, si esto es cierto. In your family, if somebody talk something with you or do something with you, when you feel unhappy, whether you complain other people. Piensen si cuando en su familia alguien tiene un conflicto con ustedes que los hace estar infelices, ¿qué piensa su conciencia? If it's true, I tell you, this way cannot resolve problem, only can make problems stronger. Si su conciencia está en el exterior, esto no puede resolver los conflictos. Esto solo va a hacer que los conflictos se vuelvan más fuertes. Beginning, you two love each other, so you come together. But then, why the situation changed? Al principio ustedes se amaban y se juntaron, y después, ¿qué es lo que cambió en esta situación? That's you, because you focus on another person's shortcoming. Es porque usan el atajo de pensar en las personas hacia afuera. So, if we want to have happy relationships, we have to go to our inside. Yeah. Don't want to change other people, but change yourself. Así que si tenemos conflictos con otras personas, necesitamos ir al interior, no querer cambiar a las otras personas, sino cambiar nosotros. This is the first very important point. Este es el primer punto que es muy importante. How can we change ourselves? Through observation. ¿Cómo podemos cambiarnos a nosotros mismos? A través de la observación. Consciousness as an observer. When you have relationships with others, actually you already observed others' behavior. La conciencia como observador, cuando tienen una relación con los otros,
cuando ustedes ya están en esta relación con los otros, ya están observando el comportamiento de estas personas. At that moment, you don't fix on others' behavior, what others say, what others do. Don't fix on that. En ese momento ya no deben de apegarse, ya no deben de fijarse en las otras personas, en lo que dicen, en lo que hacen. But the observer suddenly come to observe self. Sino el observador debe regresar a sí mismo y observarse a sí mismo. That's our 明觉 state. Ese es el estado de Mingyue. 明觉 state is very pure, very even, very harmonious. El estado de Mingyue es muy puro, es muy parejo, está en armonía. And in 明觉 state, we choose the information that's universal love. En el estado de Mingyue escogemos la información que es el amor universal. Then, if you really do like this, you will feel, oh, the relationships is harmonious. You cannot make a conflict. Si realmente hacen esto, van a ver como todas sus relaciones van a estar en armonía, no van a poder tener conflictos. Why? Yeah, because your 明觉 state go beyond the judgment of your reference framework. Esto es porque su estado de Mingyue fue más allá de su marco de referencia sobre el cual están juzgando a los otros. This 明觉 state need we train it. Este estado de Mingyue necesita entrenarse, ser entrenado. So everybody now you experience your inside there is the observer. Ahorita todos sientan como en el interior está su observador. If you focus on the clear observer, you will not judge things. Si ustedes se enfocan en el observador claramente, entonces no van a juzgar las cosas. If you judge things, stay in 明觉 state, you will not fix on judgment. Si ustedes juzgan algo, permanezcan en estado de Mingyue de tal forma que no se apeguen a los juicios. And now everybody experience. Ahora todos sientan esto, experimentenlo. 明觉 is very clear. Then, if there's something happened, you know something happened. The judgment becomes very simple. Mingyue está muy claro y entonces si algo pasa, ustedes saben que algo pasó. Mingyue es muy sencillo. But you don't fix on something happened. You don't fix on your simple judgment. Lo juzgan de manera sencilla, pero no se apegan a este juicio. Okay, if like this, others cannot trigger you, you always can keep centered and harmonious. Si ustedes hacen esto, las otras personas no van a poder disparar emociones en ustedes y se van a mantener centrados y en armonía. In our 8 months 明觉 course, we trained this 明觉 state. Many people, this state become quite stable.
En el curso que estamos teniendo ahorita de 8 meses, estamos entrenando nuestro estado de Mingyue y el Mingyue de muchas personas se ha vuelto muy estable. Many people's family relationships become better and better. Para muchas personas, las relaciones familiares han mejorado mucho. So, everybody, start from now. We need to change our relationships from change our inside, but not from outside. Ahora todos necesitamos cambiar nuestras relaciones desde el interior, no del exterior. For example, if you and your partner talk something, and conflict happen, your inside need quickly observe your consciousness state. Don't fight. Don't go towards the outside. Por ejemplo, si ustedes y su pareja tienen un conflicto, si hablan de algo y tienen un conflicto, ustedes necesitan inmediatamente traer su conciencia al interior, observar el estado de su conciencia y no engancharse en el pleito. We can say a sound, help consciousness come back to self, don't fight. Podemos usar un sonido para ayudar a la conciencia a regresar a sí misma y no pelear. The sound is N. El sonido es Yeah. When you say N, suddenly observer come to itself. Cuando ustedes dicen el observador regresa a sí mismo en ese instante. Yeah, everybody experience N. You say N few times. Todos experimenten decir la letra N varias veces. Yeah, close eyes. Cierren los ojos. Observe itself. El observador se observa a sí mismo. And this sound bring you back to the observer, to yourself. El sonido nos trae de regreso al observador, a nosotros mismos. Yeah, when your inside become very peaceful, Donde están muy en paz en el interior, outside triggers will not be important for you. los disparadores que vienen del exterior no van a ser importantes para nosotros. You know those triggers, but you don't attach on them. Conocemos lo que nos dispara, pero no nos apegamos a ellos. Then, from this Mingyue state, a clear awakening Mingyue state, you feel universal love is there. Entonces sienten desde este estado de Mingyue, desde este estado claro de despertar, sentimos el amor universal. You love yourself.
You love everything. Nos amamos a nosotros mismos, nos amamos a todos. And then you maintain this state. You communicate. You can communicate with your partner. Manteniendo este estado podemos comunicarnos con nuestra pareja, nuestro familiar. But in this state, no problem. En este estado no va a haber problemas. If others make a problem, have a conflict, that's their problem. It's not your problem. Si otros tienen conflictos, generan problemas, van a ser sus problemas, no los nuestros. You still keep staying in this centered 明觉 love state, and others also will change. Si logramos y permanecemos en este estado de amor universal, de Minyue despierto, las otras personas también van a cambiar. If your consciousness is not go to inside, keep the 明觉 love state, but go outside, fight with others. Si su conciencia no se queda en el interior cultivando el estado de Minyue, sino va hacia afuera y pelea con las otras personas, You will make the conflict stronger. van a hacer que el conflicto se vuelva más fuerte. Because you use your fixed reference framework to judge other people, fight with other people. Porque están usando sus viejos marcos de referencia para juzgar a las otras personas y estas se fijan en su marco de referencia. Because this reason, many people's relationships are not harmonious. They have a lot of suffering in daily life. Es por esto que muchas personas tienen conflictos en su vida cotidiana. Relationships create a lot of emotions. Las relaciones crean muchas emociones. Emotions create a lot of energy blockages, physical body problems. Y las emociones crean muchos bloqueos de energía, muchos bloqueos y problemas en el cuerpo físico. So that's why many people practice Qigong hard. Feel energy also very good. She feeling very good, but cannot heal the problem. Es por eso que muchas personas, aún practicando Qigong de manera muy fuerte y aún sintiendo la energía y el chi de manera fuerte, no pueden resolver sus problemas. That's because your consciousness inside the blockages haven't been changed. Es porque los bloqueos en su conciencia, en el interior, no han cambiado. If we come to 明觉 pure consciousness, so that they're centered with universal love state, then gradually all those levels will become better and better. Si permanecemos en estado de conciencia pura, en conciencia de Minyue, conciencia despierta, entonces poco a poco estos bloqueos van a ir desapareciendo. In the family relationships, the relationship between husband and wife is a very basic one. En las relaciones de familia, los conflictos entre la pareja, entre el esposo y la esposa,
Es uno de los conflictos más básicos. You see. For this relationships, we need to make a new one. New relationships we call the 明觉 love relationships. Hay que hacer una relación nueva desde el amor de Mingyue. Generally, the relationships between man and woman, there are different levels. Generalmente hay diferentes niveles de las relaciones entre hombres y mujeres. The relationships mainly manifest on love. Las relaciones sobre todo se manifiestan en amor. Yeah, you see, in this PowerPoint, many connections between man and woman. Pueden ver en estas imágenes muchas conexiones entre parejas. About love, one level love is not a true love, it's a false love. Hay un nivel del amor que no es un amor verdadero, sino es un amor falso. Yeah, today in China, we find many situations like this. A girl like a man. Actually, the girl don't like the man, this person. They like the man who have a lot of money. Actualmente en China tenemos muchos de estos problemas, de esta situación en donde la pareja no ama, por ejemplo, la chica no ama al hombre, sino ama su dinero. So this kind of love is called a false love. Este tipo de amor le llamamos falso amor. When the girl like the man, like the man's money, the man know this, that the man want to get sex from the girl. En estas situaciones, aun cuando la chica quiere el dinero del hombre y el hombre lo sabe, el hombre lo que quiere es tener sexo con esta chica. Usually, this kind of love false love create a lot of bigger problems in the future. Later. Este tipo de amor, que es un amor falso, va a crear muchísimos problemas en el futuro. The second level love is actually the first. People, a man and a woman come together. They have a sexual need from each other. Otro tipo de amor es cuando las parejas tienen una necesidad sexual entre ellos. This is very basic between man and woman. Esto es muy básico entre parejas. Sexual life can balance energy from each other, also can comfort each other. La vida sexual puede equilibrar la energía entre las personas y también puede reconfortarlas. But only this level love not enough. Pero si está basado solo en un nivel sexual, la relación, esto no es suficiente. This kind of love is only happening in short time. Este tipo de amor solo va a durar poco tiempo. And people, man and woman together also need to have affection. Una pareja también necesita tener afecto, sentir afecto. So both really hard to connect together. One love another person everything.
Necesita realmente estar conectados por el amor y amarse en todo. But at this level, both attach with each other. Pero a este nivel el problema es que se apegan uno al otro, hay un apego. So both depend on each other, want to occupy each other. Así que dependen uno del otro, quieren tener uno al otro. Both want to control each other. También quieren controlar al otro. This also is not healthy. Esto tampoco es saludable. Usually, the sexual love and the affection love combine together in ordinary family. Generalmente el amor sexual y el amor afectivo se combinan en el común de las familias. So our love, family love, also need to improve to another level, true love level. Así que el amor de las familias comunes también necesita mejorar pasar al siguiente nivel, que es el del amor verdadero. True love need we come to our deep inside Mingjue state. El amor, para llegar al amor verdadero necesitamos venir al interior, a nuestro estado de Mingyue. Yeah. When you come to the pure Mingjue, you feel your inside have love. First, you love yourself. En un estado de Mingyue y sentimos el amor, primero nos amamos a nosotros mismos. You feel your inside is full of love. Then your love spread out. You love other people. Sentimos que nuestro interior está lleno de amor y entonces nuestro amor llega a todas las personas, se distribuye entre muchas personas. This is the unconditional love and universal love. Este es el amor incondicional, el amor universal. If this kind of love happen between a man and a woman, between your partner, Si hay este tipo de amor entre una pareja, you don't control and occupy each other. no va a haber un control, no va a haber una necesidad de ocupar al otro, de tenerlo. You just give love to another one. Solo van a darse amor mutuamente. You can accept the other one. Van a poder aceptar al otro. You don't need fix and attach on another one. No necesitan apegarse, fijarse en el otro. So you're inside no fear. The love is free state. Así que en el interior no va a haber miedo, el amor va a estar en un estado de libertad, libre. Before this true love, the love always go to outside, attach on another person. Antes de este amor, el amor iba hacia el exterior y se apegaba en otra persona. So I love you. Also, I need to get love from you. Así que yo te amo, pero entonces también necesito obtener amor de ti. This is conditional. Este es amor condicionado. Conditional love always have problems. El amor con condiciones siempre trae problemas. So, as a practitioners, if you want to have a free life, happy life,
You have to bring your consciousness come to your pure 明觉. From there, find your inner love and love yourself. Así que como practicantes, si quieren tener una vida armoniosa en el amor, deben de traer su conciencia al anterior, despertar su conciencia en Minyue y desde ahí amarse a sí mismos. If you're inside full of love, you don't need ask love from outside. You only can give love to others. Si en el interior tienen suficiente amor por sí mismos, no van a necesitar pedir amor de las otras personas, van a poder solamente dar amor. At this level, true love level, you still have affection level love and sexual level love, but it's in free state. En este estado de amor verdadero, aún van a tener amor afectivo y amor sexual, pero en un estado de libertad. So these kind of relationships between partners are very comfortable. Así que este tipo de relaciones, este tipo de amor entre una pareja es muy confortable. The question is, if one person achieved to this level, another one haven't achieved to this level, how to do? La pregunta es cómo hacer cuando una persona ha alcanzado este nivel y la otra tiene que alcanzar este nivel también. Okay, firstly, you are practitioner. First, you come to this level, you feel the things, how to change. Lo primero que tienen que hacer como practicantes es ustedes mismos llegar a este nivel y sentir cómo cambian en este nivel. Yeah, gradually your state will influence another one, and you also can guide another one go to their inside, go to their 明觉. Poco a poco cambian en su interior y desde su interior pueden ir al estado de ninja y conectar con las otras personas. Okay, so everybody now close the eyes while you feel your pure 明觉 state. Ahora todos vayan a su interior, cierren los ojos y sientan su estado de Minyue. So observer is very clear, inside full of unconditional love. Sientan como en el interior están llenos de amor incondicional. A very peaceful, pure consciousness, love itself. Su conciencia pura y en paz se ama a sí misma. You feel your pure consciousness is beautiful. Sienten su conciencia pura muy hermosa. Your pure consciousness love, or 明觉 love, goes throughout the whole chi body. Su conciencia pura, su amor de Minyue va a través de su cuerpo de chi. You love the whole chi body. Aman todo su cuerpo de chi. Love all the cells. Aman todas las células. Feel your life inside is full of love.
Sienten como su vida en el interior está llena de amor. This love expand, merge with your family members. Este amor se expande y se fusiona con los miembros de su familia. Your partners, your children, your parents, your friends. Sus parejas, sus hijos, sus padres, sus amigos. Feel you love them unconditionally. Sientan como los aman incondicionalmente. Expand out, love everybody in human society. Expándense y amen a todos los seres humanos en la sociedad. Love the nature world. Amen el mundo natural. Feel you are the unconditional pure love. Sientan que ustedes son el amor puro e incondicional. You have to stay in the pure consciousness that this kind of love can happen. Si ustedes permanecen en el estado de conciencia pura, este tipo de amor va a aparecer. If you lose yourself into relationships, into reference framework, and all kinds of attachment, this love will disappear, become a conditional and fixed state. Si ustedes se pierden en relacionándose en el exterior, juzgando a través de los marcos de referencia, entonces van a perder este estado de amor incondicional. So, your inside Ningyu state should be always pure, clear, stable. You can say N to help maintain it. Así que su interior, su conciencia en Minyue debe de estar siempre clara y estable. Ustedes pueden pronunciar para ayudar a mantener este estado. After we have this experience, Una vez que hayamos tenido esta experiencia, we can have all kinds of relationships with the external world. podemos tener todo tipo de relaciones con el mundo exterior. Okay, now you can open eyes. See, you see the PowerPoint, the relationships between animals, very nature. En estas imágenes, en el PowerPoint, pueden ver estas relaciones entre animales de manera muy natural. We see the relationships between man and woman through this Tai Chi form. Pueden ver las relaciones entre hombres y mujeres, entre parejas, a través de esta figura del Tai Chi. Usually in our human mind, we think man and woman are two parts, yin and yang.
Generalmente en nuestra mente pensamos que los hombres y las mujeres son dos partes, uno yin y el otro yang. Woman is yin, man is yang. Las mujeres se consideran yin y los hombres se consideran yang. This yin and yang come together is an entirety, is a balance. Cuando yin y yang se unen, entonces se forma una completud, hay un equilibrio. When we grow up from childhood time, gradually in our reference framework, built the difference between man and woman. Conforme vamos creciendo desde nuestra infancia, en nuestro marco de referencia, vamos generando estas diferencias entre hombres y mujeres. So in your reference framework, you know, you are a woman, you have this kind of body characteristics, that you are a man, or you have that kind of characteristics. En nuestro marco de referencia vamos creando estas características para una mujer diferentes a las características de un hombre. So in our reference framework, we built the duality system. Man and woman are different. Así que en nuestro marco de referencia creamos un sistema de dualidad en donde hombre y mujer son diferentes. Man and woman need to come together, form a entirety family. Y un hombre y una mujer necesitan juntarse para formar una completud, para formar una familia. Reference framework have these two parts need each other. Then body energy also attract with each other. Esto es un marco de referencia en nuestra mente y cuando este existe, también sucede que la energía del cuerpo se atrae. So deep attachment and fixation happen between man and woman. Así que hay profundos apegos y fijaciones en este sistema binario entre mujeres y hombres. This kind of reference framework is built upon you observe your body, observe external world. Este tipo de marco de referencia está basado en el exterior, en observar el cuerpo desde afuera. But now, when we practice, we come to the observer. Pero ahora cuando practicamos, venimos a nuestro observador. It's like I come to another dimension. Es como ir a otra dimensión. In this high-level consciousness state, you are whole. You are complete. You are not only yang or yin. En este alto nivel de conciencia, ustedes son una completud. No son ni yin ni yang, son ambos. Yeah, you become the circle. You are round. You are full. Ustedes se vuelven este círculo, son redondos, están llenos. You go beyond the fixed judgment of yin and yang, man and woman in reference framework. Van más allá de estos juicios, de esta separación entre hombres y mujeres en su marco de referencia. Yeah, you come to the unity level. From a duality level, come to unity level. De un nivel de dualidad van a un nivel de unidad. So all the women, all the men, please come to this level. You feel you are complete entirety.
Así que ahorita todos, hombres y mujeres, vengan a este nivel y sientan que son una completud única. Like the baby heart, in small baby time, no the judgment between man and woman. Como un corazón de bebé, un pequeño bebé que no tiene juicio, no tiene separación entre hombre y mujer. So man and woman both, you feel you don't need to fix on each other. Tanto hombres como mujeres sientan que no tienen que apegarse a su condición. So your inside become full, become rich, become independent. Sientan como su interior está lleno, es rico, es independiente. Then your inside can have unconditional love. Entonces en su interior pueden sentir el amor incondicional. If the universe transformation bring you two together, and you both only give love to each other, accept each other. Si después el universo los pone juntos, ustedes pueden únicamente darse amor sin crear conflictos entre ustedes. So you two, each other is one circle, then you two together become one big circle. Así que si cada uno es un círculo, cuando están juntos van a formar un gran círculo. These kind of relationships is a human high-level relationships. Este tipo de relaciones entre los seres humanos son relaciones de muy alto nivel. So if you really want to resolve the suffering relationships, you have to come to this level. Si realmente quieren resolver las relaciones conflictivas, tienen que llegar a este nivel. If your inside pattern stay in the duality level, but you want to make harmony in the relationships, you always want to find from outside, it's impossible. Si su patrón interior permanece en un estado de dualidad y desde esa dualidad ustedes se relacionan con otros, van a ver que en el exterior siempre va a haber conflictos, la armonía es imposible. So that's why many people marry, then divorce, then marry, then divorce. Repeat many times, want to find a person really satisfied self, really good, but cannot. Es por esto que muchas parejas se separan, se unen, se casan, se divorcian, porque está buscando a alguien que realmente los satisfaga, pero no lo encuentran. In the duality level, your consciousness only point to outside. If you want to find a soulmate, it's impossible. En el nivel de la dualidad, la conciencia está en el exterior y si quieren encontrar su alma gemela es imposible. So today we talk this, give this session. We want everybody start from now. Change, make beautiful relationships in your family from your inside change. Pero hoy que hemos tenido esta sesión, queremos que todos cambien y tengan hermosas relaciones construidas desde la observación de su propio interior. Make this change
You have to put down your ego in the relationships. Para poder hacer esos cambios necesitan dejar de lado su ego en las relaciones. So you have to go to inside. When some trigger come to you from other people, you have to go to inside. Okay, I inside change. Go to the source, 明觉, love, I love. Cuando algo en el exterior, cuando alguna persona en el exterior les dispara emociones, inmediatamente regresen al interior, al amor de Mingyue, al amor universal. So if you can make this turning point happen in your relationships, not so long, you feel your inside become beautiful, become more confident. Si pueden hacer esto, van a ver cómo su interior va a ser cada vez más hermoso y ustedes se van a sentir más confiados, van a tener más confianza. If you become centered, harmonious, beautiful, another person will be influenced by your information and your energy. Si ustedes se vuelven hermosos, confiados y tienen mucho amor, las otras personas se van a ver influenciadas por su energía. Yeah. Your husband or your boyfriend will see you, oh, you are so stable, centered, beautiful. They admire you. Su pareja va a verlos y va a decir, oh, son tan centrados, tan hermosos y los van a admirar. Then start to learn from you. Y van a empezar a aprender de ustedes. Okay, we hope everybody have a happy, free relationships and a beautiful life. Muy bien, todos tengan relaciones muy alegres y una hermosa vida. Okay, now close eyes. Muy bien, cierren los ojos por un momento. Feel pure consciousness. Sientan la conciencia pura. The universal love is in the pure consciousness. El amor universal está en la conciencia pura. Universal love cannot happen in the fixed judgment. El amor universal no puede surgir en los juicios fijos. Pure universal love is in the present moment. El amor universal está en el momento presente. Pure consciousness, universal love, observe the whole body inside. Whole body inside become harmonious and very comfortable. La conciencia pura, el amor universal observa el cuerpo en el interior. El interior es muy puro, está muy confortable. Universal love is very pure but very powerful, can change your whole life. El amor universal es muy puro, muy poderoso, puede cambiar toda su vida. Feel love is in the whole body, all the cells inside, in all the DNA inside. Sientan como el amor está en el cuerpo, en el interior de todas las células, en el interior del DNA.
The whole body inside become a pure bright light. El interior se vuelve puro, brillante, luminoso. Pure love transform the inside. The whole body become very harmonious, very healthy. El amor puro transforma el interior y todo el cuerpo está en armonía y es muy saludable. Pure consciousness, universal love, spread, become bigger and bigger. La conciencia pura, el amor universal se dispersa, se vuelve cada vez más y más grande. Love all your family members. Llega a todos los miembros de su familia. Love all plants, animals. Llega a las plantas, a los animales, Love all the whole human society and natural world. a todos los seres humanos y al mundo natural. Now you feel this pure consciousness, universal love, actually is very pure awakening energy. Ahora sienten como este amor universal en la conciencia pura está despertando. This energy is very harmonious, vitality, benefit everything. Su energía está muy en armonía, es muy vital y beneficia a todos. Okay, lift the chi up slowly. Muy bien, levantamos el chi lentamente Above the head, arriba de la cabeza. pull chi down. Vertemos el chi, It goes through upper dantian. va por el dantian alto, en el Left. centro de la cabeza, cuello, Middle dantian. dantian medio en el centro del pecho, Lower dantian. dantian bajo, entre el abdomen y la baja espalda. Place palm on the chi. Colocamos las palmas de las manos sobre Duchi en el ombligo. Feel the deep, gentle breathing with the inner smile. Sentimos la respiración profunda y suave con una sonrisa. Enjoying life in the present moment. Disfrutando la vida en el momento presente. From the pure consciousness, give you information. Now, you have the ability to manage all the relationships in the beautiful Minju love state. Desde su conciencia pura, manden la información. En este momento tienen la habilidad de manejar sus relaciones desde un estado hermoso de conciencia en Minyue. When your consciousness follow all the habits go out to make a conflict, immediately come to pure Minjue, the harmonious centered state. Cuando por un viejo hábito su conciencia vaya al exterior, inmediatamente
regresen a un estado centrado de armonía. Yeah. And keep there, say, longer time, you will come to your inner 明觉 love entirety again. Regresen al interior y pronuncien por suficiente tiempo hasta que regresen a un estado de completud de Mingyue. And the suffering, negative emotions all will disappear. En este estado de armonía, el sufrimiento y las emociones negativas van a desaparecer. Okay, separate the hands to the sides, open eyes slowly. Muy bien, separamos las manos a los costados y abrimos los ojos lentamente. Okay, thank you everybody. Hope everybody have a beautiful life. Muchas gracias a todos, que todos tengan una hermosa vida. Xie xie wei Thank you, lao teacher shu. Wei. 谢谢大家。